Okay, good evening, respected teachers and students. Uh, is Principal Ma'am in the meeting now? Can we start or shall we start now? Yes, start. Okay, okay, okay. Good evening, respected teachers and students. We welcome you all to this celebration of National Science Day 2022, which is organized by Rishi Bamkin Chandra College for Women today. As we know, February 28 is celebrated as National Science Day to mark the invention of the Raman effect, which explains the change in the wavelength of light that occurs when a light beam is deflected by molecules. Each year, February 28 is celebrated as National Science Day to commemorate the discovery of the Raman effect by Indian physicist C.V. Raman. This year, the theme of the celebration is Integrated Approach in Science and Technology for Sustainable Future. So, without much ado, I would like to begin this webinar with our national anthem. As is our custom, I'll be sharing my screen for the national anthem. I suppose my screen is visible. Yes. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, everyone. I would now like to present a small video on what we did in the morning today. In the morning, our students presented certain scientific charts and models. So, this is a small video on what we did today.
Thank you, everyone. I would now like to welcome our principal, ma'am, Dr. Lona Mukhopadhyay, to give the welcome speech, ma'am. Over to you, ma'am. শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। শুভ সন্ধ্যা। শুভ সন্ধ্যা। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ডক্টর জাসপ্রীত সিংকে। সাথে আমি স্বাগতও জানাচ্ছি জাসপ্রীতকে। এর সাথে রয়েছে ডক্টর তুলিমা দে, আমাদের কারিগরি সহায়ক আর লাইব্রেরিয়ান, এই কলেজের লাইব্রেরিয়ান। রয়েছে ডক্টর মনিকা বিশ্বাস, আমাদের আইকিউসি কোঅর্ডিনেটর। এছাড়া যেসব শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রীরা সবাই রয়েছে, সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। শেষ দিনে আমরা এখানে জড়ো হয়েছি। এর একটি ভাগ সকালে হয়ে গেছে, মেয়েরা পোস্টার প্রেজেন্টেশন করেছে, সেখানে একটি খুব সুন্দর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সেটি সম্পন্ন করেছি। মেয়েদের পোস্টার প্রেজেন্টেশন কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুবই ভালো হয়েছে। তবে এই উদ্যোগ প্রতি বছরই এরকম আমরা রাখবো, এই আশা রাখছি। আমরা সবাই মিলে এরকম ভাবেই আমরা বিজ্ঞান দিবস আমাদের সাধ্যমতো পালন করব। গত বছরও সেটাও একটা পোস্টার প্রেজেন্টেশন হয়েছিল, এনএসএস এর মেয়েরা করেছিল। আজকেও ছিল, এনএসএস ছিল, আরো অনেক ডিপার্টমেন্টের যারা আমাদের যেসব বিজ্ঞান বিভাগের যারা ছিলেন, শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রীরা সবাই ছিলেন। থেকে আমাদের অনুষ্ঠানটি খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আজকে সন্ধ্যেবেলা আমরা জড়ো হয়েছি এখানে একটি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে। আমাদের মেয়েরা আজকে আমাদের বলবে বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে। সেটা আমাদের ছাত্রীরা যারা আছে তাদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি আগে থেকেই। এই বিজ্ঞান দিবসের যে মূল যে ঘটনা সেটি ঘটেছিল 1928 সালে। রামানের সিভি রামান, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামান, উনি একটি পেপার পাবলিশ করেছিলেন। সেই পেপারে যে মূল কথা সাধারণ ভাষায় যেটি বলা সেটা হচ্ছে যে আলোক কণিকা, যে আলোর যে রশ্মি, সেটা কোনো বস্তুর উপর পড়লে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে এবং বিচ্ছুরণের পরে আলোর যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা ওয়েভলেন্থ সেটি বদলে যায়। এটি একটি চূড়ান্ত আবিষ্কার এবং যুগান্তকারী আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের পরে পুরো মানুষের জীবনই বদলে গেছিল। বিভিন্ন জায়গায় এই রামান স্পেকট্রা, যেটি ওই আলোর বিচ্ছুরণের পরে যে স্পেকট্রা যেটি পাওয়া যায়, সেই স্পেকট্রা বিভিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে ওরকম স্পেকট্রা পাওয়া যাবে। সেই বস্তুর যে বিশ্লেষণ, অ্যানালিসিস যাকে বলে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে তার অপরিসীম অবদান রয়েছে এই রামান স্পেকট্রা। 1928 সালে আবিষ্কৃত হওয়ার পরে 1930 সালে এই মানব কল্যাণের জন্য উনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। সত্যি সত্যি এই যে রামান এফেক্ট এবং রামান স্পেকট্রা, এটি যে কিভাবে কাজে লেগেছে, এখন আরো বেশি উন্নত হয়েছে, আরো অনেক বেশি কারিগরি টেকনিক্যাল জিনিস আরো বেরিয়েছে। কিন্তু শুরুতে যে এটা খুবই সাড়া ফেলে দিয়েছিল, যার জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। উনি একবার সমুদ্রে আসার সময় ভূমধ্য সাগরে, খুব সম্ভব সাগরের নীল রং দেখেছিলেন। সেই নীল রং যে দেখাটা, সেটা আগে ধারণা ছিল যে আকাশের যে নীল রং সেটা প্রতিফলিত হয়ে নীল রং দেখা। কিন্তু সেখানে কিছু বিজ্ঞানের দিক থেকে কিছু ভুল তথ্য ছিল। সেটি উনি কিন্তু গবেষণা করে বার করেছিলেন যে আকাশের নীল রং নয়, ওটি আলোর বিচ্ছুরণের জন্য নীল রংটি হয়। এবং উনি নিজে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স, যেটি কলকাতায় অবস্থিত যাদবপুরে, সেখানে তিনি গবেষণা করেছিলেন মূল অংশটি। কলকাতাবাসী হিসেবে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে এটি আমাদের একটি গর্বের ব্যাপার যে তার যে কারণে নোবেল প্রাইজ পেলেন রামন এফেক্টে, সেই মূল যে গবেষণাটি সেটা উনি আইএসিএস এর গবেষণাগারে করেছিলেন। সেটি ভেবে সত্যি বাঙালিদের গর্ব অনুভব হয়। এবং উনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। পালিক প্রফেসর অফ কেমিস্ট্রি ছিলেন, ফিজিক্স ছিলেন, সরি, ওনার সাবজেক্ট ছিল ফিজিক্স। যদিও যে গবেষণা উনি করেছেন সেটি ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, সায়েন্সের প্রতিটি বিভাগেই সেটি প্রযোজ্য হয়েছে এবং অভূতপূর্ব উপকার পেয়েছে আমাদের সারা বিশ্ববাসী। তো বিজ্ঞানের দিবসে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই রামন এফেক্টে স্মরণ করা, সাথে সাথে সিভি রামানকে শ্রদ্ধা জানানো এবং সাথে সাথে বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণ যেসব ছাত্রছাত্রী আছে যাদের বিষয় হয়তো বিজ্ঞান নয়, সে বিজ্ঞানের প্রতি তাদের উৎসাহ জাগিয়ে তোলা। এটি কিন্তু আমাদের এই বিজ্ঞান দিবসের মূল লক্ষ্য। এবং এবার আজকে যে থিম, সেটা যেটা জাসমিত বললো, সেই থিমের যে মূল অংশটি সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ। ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ মানে যত আমাদের বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলো আছে,
ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো আছে সেই ইন্ডাস্ট্রি এবং বিজ্ঞান কেন্দ্র মিলে আমাদের একসাথে কাজ করতে হবে, এমন ভাবে কাজ করতে হবে যাতে করে সেটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মানব কল্যাণের কাজে লাগে। এটি হচ্ছে মূল বক্তব্য। সেটি কিন্তু মানে একটি সেন্টেন্সে বলা হলেও এটি অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। এবং এই যে ভবিষ্যতের সাস্টেনেবল গ্রোথ যেটা বলেছে, সাস্টেনেবল ফিউচার, এই সাস্টেনেবল ফিউচার করতে গেলে তার অনেক কিছু তার পয়েন্টস আছে। পরিবেশটাকে পরিষ্কার রাখা, পরিষ্কার জলের ব্যবস্থা করা, জেন্ডার ইকুয়ালিটি, মহিলাদের এবং পুরুষদের সমান অধিকার ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রচুর আজকে জিওগ্রাফিটা আমি দেখছিলাম, জিওগ্রাফি মডেলে ওরা করেছে, সেই কথা আমার জিওগ্রাফিটা মনে পড়ে গেল বলতে বলতে। তো এই যে আমাদের বিজ্ঞান দিবস, সেখানে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলা, যারা বিজ্ঞানের পড়েনি, সাধারণ বিজ্ঞান তারা পড়তে পারে, অনেক আজকাল বই বেরিয়ে গেছে জ্ঞান বিজ্ঞান সহ, সেখানে তারা সাধারণভাবে খুব সরল ভাবে সেখানে বিজ্ঞানের বিষয়গুলি লেখা আছে। বিজ্ঞান আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একদম আদি যুগ থেকে, এবং বিজ্ঞানের যে বিভিন্ন যে প্রাকৃতিক যে ঘটনা সেগুলো কিন্তু আগে, এবং তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলো পরে হয়েছে। এবং বেসিক সায়েন্স যাকে বলে, সেই বেসিক সায়েন্সের রিসার্চ কিন্তু প্রচুর হয়েছে। এখন আমাদের বেসিক সায়েন্স থেকে রিসার্চটা একটু অ্যাপ্লিকেশনের দিকে চলে যাচ্ছে। যেমন মানুষের চাহিদা, মানুষের অগ্রগতি, সেই মতোই রিসার্চেরও চাহিদা, এবং মানুষের চাহিদা অনুযায়ী আমাদের রিসার্চের প্রকৃতি কিন্তু বদলাচ্ছে। মানুষকে রিসার্চ মুখী করে তোলা, ছাত্রছাত্রীদের গবেষণা প্রিয় করে তোলা, ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান বিষয় পড়তে উৎসাহিত করা, এই সমস্ত কিছুই আমাদের কিন্তু বিজ্ঞান দিবসের লক্ষ্য। তাই আজ যারা ছাত্রীরা এখানে আছে তাদের আমি বলবো, বিজ্ঞান পড়লে তোমাদের মন যুক্তিবাদী হয়ে যাবে, মনে কুসংস্কার থাকবে না। সমস্ত আর্টসের যারা ছাত্রী আছে তারাও বিজ্ঞান বই পড়তে পারো, সরল ভাষায় লেখা যে বিজ্ঞান বই, সেটি পড়ে তোমাদের যুক্তিবাদী মন তোমরা তৈরি করতে পারো, বিজ্ঞানকে ভালোবাসতে পারো আজকের দিনে। তাই এই কামনা করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। সরি। Thank you, ma'am, for enlightening us with your speech. I suppose now we can begin our proceedings. I would request participants, all the participants who will be presenting their papers, it's a request to everyone to kindly keep your speech within 6 to 7 minutes. I would repeat once again, kindly keep your speech or presentation within 6 to 7 minutes. Okay, after 5 minutes we will mention it in the chat box so that you can get an idea that 5 minutes is over, 5 minutes is over, so that you can complete your speech by 6 or 7 minutes. Okay, so let us begin our presentation for today. Our first presentation, the name of the first participant today is Polumi Dash from the Department of Botany, SEM 4. Her topic for presentation today is deforestation. Polumi Dash, are you there online? Yes, sir. Okay, over to you, Polumi. A very good evening to our honorable principal ma'am, respected teachers and friends. Polumi, I would request you to kindly let us see yourself. Okay. Okay. A very good evening to our honorable principal ma'am, respected teachers and friends. Today I am here, myself Polumi Dash, a student of Botany Honors 4th Sem. Today I am here to deliver a speech on deforestation. I would like to share a presentation to you all, before you all. So let's get started with the topic, deforestation. Deforestation is the process of cutting down the forest without replanting them again. The causes of deforestation are to obtain wood and fuel, or to use the lands for farming, mining, or construction. It may be also due to some of natural disasters such as forest fires, flood, and landslides. Forests are the lungs of our earth. Forests cover nearly 30% of the earth's land. Since the time of civilization till now, forest wood is very essential for human in our day-to-day life.
Forests help in maintaining water cycle, oxygen and carbon dioxide balancing, providing shelter to many species on Earth, maintaining temperature and climatic conditions. As you can see, there are some causes of deforestation. Natural causes of deforestation are forest fire, landslides or soil erosion, floods, and droughts. Along with these, some man-made causes are agricultural plantation, illegal logging of trees, increase of mining for mineral extraction, increase of livestock ranching, overrising demands of humans, overpopulation, need for fuel and houses. Agricultural plantation causes about 80% of deforestation. The increased demand of space for growing food, fibers, biofuels and have increased deforestation. Illegal logging of forest wood. Illegal logging takes place when forest timbers are harvested, transported, brought or sold in violation of national laws. It includes logging in protected areas, harvesting of protected species of trees, unlawful transport or smuggling of forest wood and other forest products. Another most important reason for deforestation is population growth. Population growth contributes immensely to resource degradation, especially affects forest ecosystem. This also increased livestock ranching and need for fuels and houses. Here are some effects of deforestation. Increased rate of pollution, imbalance of oxygen and carbon dioxide in atmosphere, climatic changes and increase in temperature, soil erosion, droughts, global warming, increased rate of greenhouse gas effect, loss of biodiversity, drying up of water bodies. Loss of habitat and biodiversity. 80% of the world's species belong to the tropical rainforest. While the forests are destroyed, the existence of these species are in danger. This leads to great loss of biodiversity. Deforestation results in destroying the habitat for many species of animals and birds. Water cycle disruption is one of the harmful effects of deforestation. Trees retain moisture in their roots by balancing the ecosystem. Thereby balancing the ecosystem. Deforestation leads to drying up of atmosphere and water bodies, thus affecting the atmosphere, water cycle and water bodies. Forest fires. Deforestation leads to decreased levels of oxygen and humidity in atmosphere. This results in forest fire. Global warming is another most important effect of deforestation. Deforestation contributes to global warming and is one of the most significant causes of greenhouse gas effect. Due to deforestation, carbon dioxide is not being used up by trees during photosynthesis and is getting confined in the atmosphere. Carbon dioxide traps heat from the sun, which leads to increase in temperature and contributes to global warming, also known as greenhouse gas effect. Droughts and soil erosion. Cutting down of forest leads to exposure of moist soil to heat by sun. Thus, drying up of soil and its nutrients results in soil erosion with rainwater, so gradually reducing the soil potential and makes the land barren or prone to drought. As humans, we should do a little that we can to save our planet by bringing a conclusion to deforestation. So, here are some prevention tips. Educating people around us would create awareness, planting more and more trees, using renewable wood resources, maintaining ex situ and in situ conservation, performing sustainable uses of forest resources, establishing forest-friendly policies from government. If each one of us pledges today to follow the previously mentioned tips, then together we can ensure a better future for us and our planet. So, save a tree and save everything else. Thank you. Thanks a lot, Pulumi, for not only presenting your PPT on deforestation, but also giving us solutions on how to avoid these things. Thank you once again. I would now like to request or call upon Pulumi Shen from the Department of Botany, SEM4. Pulumi Shen, Pulumi, are you there online? Yes, sir. You can present now, Pulumi. Over to you.
Honorable Principal Ma'am and all my respected teachers and friends. I am Mission, a sixth-term honor student of Botany Department. Now I am starting my presentation. Is it visible? It is visible. Thank you, sir. Today my topic is genetically modified food. So let's start. What are GM foods? Genetically modified foods are foods derived from genetically modified organisms. Genetically modified organisms can be defined as organisms in which the genetic material, that is DNA, altered in a way that does not occur naturally. This can be done by altering an existing section of DNA or by adding a new gene altogether. This method is called recombinant DNA technology, genetic engineering, or biotechnology. Some examples of GM foods are BT potato, apple, soybean. Next, the timeline of GM foods. In 1983, first GM plants was produced as an antibiotic-resistant tobacco plant. In 1992, China was the first country to allow commercialization of transgenic plants, and which was withdrawn in 1997. In 1994, US approved flavors over tomato for sale in US. Then many GM crops were approved in 1995, 1996, 2000, like BT potato, canola, golden rice. In 2002, BT cotton was released in India. Since 2013, a total of 36 countries have granted regulatory approvals for biotech crops involving 27 GM crops and 336 GM events. Next, how genetic modification is done. There are two pictures. The first picture describes the totipotency property of plants, and the second one describes the steps of the process of genetic modification. To produce a GM plant, new DNA is transferred into plant cells. Usually the cells are then grown in tissue culture, where they develop into plants for their totipotency property. The totipotency property means the genetic potential of plant cells to produce the entire plant. Genetic modification of plants involves adding a specific state of DNA into the plant's genome, giving it new or different characteristics. This can be done by various techniques, but the gene gun technique is most common. At first, the trait of interest is identified, and then the target gene is isolated. Gene gun shoots the target genes into plant cells. The DNA is bound to tiny particles of cells, which are subsequently shoot into plant tissue or single plant cells under high pressure. The accelerated particles penetrate both the cell wall and cell membrane, and the DNA separates from the metal and is integrated into plant DNA inside the nucleus. And the tissue or plant cells then cultured into suitable nutrients for further growth to produce the entire plant. Next, some common GM foods in the picture, like corn, BT brinjal, BT potato, golden rice, tomato. There are some positive impacts of GM food. The nutritional value of food could be improved, and improve agricultural performance with less labor input and less cost input. Disease and herbicide resistance, so less chemical is used and helps to protect the environment. Potentially drought resistance, so not very dependable on seasons. Fruits with a greater shelf life, like tomatoes that taste better and last longer. Improved food supply in poor countries because of high yielding properties. Next, some negative impacts of GM food. New traits could cause adverse health reactions, that is, new proteins may cause allergic response. Removal of traits could have unknown effects. Crops may limit biodiversity of local environment and increase the competition with native species and act as invasive alien species. Bioengineers insert the marker gene. If genes enter the food chain and are taken up by human birds, the effectiveness of antibiotics could be reduced and human infectious disease risk increase. There are some social and ethical concerns about
monopolization of the world food market by large multinational companies that control the distribution of gene chips. Using genes from animals in plant food may cause ethical, philosophical, or religious problems. Animal welfare could be adversely affected. New gene organisms could be patented so that life itself could become commercial property through the patenting. And conclude that genetically modified foods have the potential to solve many of the world's hunger and malnutrition problems. To help protect and preserve the environment by reducing yield and reducing reliance upon chemical pesticides and herbicides. There are many challenges ahead for the government, especially in the areas of safety testing, regulation and international policy. However, we must proceed with caution to avoid causing unintended harm to human health and environment as a result of our enthusiasm for this powerful technology. These are some references. Thank you. Thanks a lot, Pulumi, from the Department of Botany. I would now like to call upon Muskan Mundal. Muskan, are you there online? Yes, sir. Muskan, over to you. Well, very good evening to our honorable principal ma'am, respected teachers and dear friends. Myself Muskan Mondal, a student of Botany Honors, 4th Sem. Today I am going to deliver a speech on topic of medicinal plants. First of all, I am very thankful to my teacher to give me this opportunity. Pardon me if I do any mistake while delivering my speech. So let's get started with the topic. Medicinal plants, we also know as medicinal herbs, has been discovered and used in traditional medicine practices in prehistoric times. Plant synthesis hundreds of chemicals compounds for functions including defense against insects, fungi, diseases and herbivorous mammals. Medicinal plants are the major source of numerous valuable chemicals or drugs. The National Medicinal Plant Board of India has 17,000 to 18,000 species of flowering plants, out of which 6,000 and 7,000 are known to have medicinal application in ancient medicinal systems such as Ayurveda, Siddha and homeopathy. Well, we utilize certain drugs to cure several diseases and symptoms as they are proven to be useful against diseases as key to produce numerous medicines. Some of them are morphine as painkiller, caffeine as stimulant, quinine as antimalarial, and reserpine as antihypertensive, etc. Some of plants are holy basil. Its scientific name is Osmium santum, family Lamiaceae. In this plant, we use whole plant as medicinal aspect. Its therapeutic application is it used to treatment of bronchitis, bronchial asthma, skin disease, etc. Help to cure fever, used to treat insect bites, etc. Next, neem. Its scientific name is Azadirachta indica, family Maliaceae. In this plant, we use seed, bark, leaves, and roots. Its therapeutic application is as an insecticide, insect repellent, etc. Neem leaf used for eye disorder, bloody nose, intestinal worms, cardiovascular disease, etc. Next, Malabar nut. Its scientific name is Agathoda vasica, family Acanthaceae. In this plant, we use leaves, roots, flowers, and stem bark. Its therapeutic application is it's useful to treating bronchitis, tuberculosis, and other lung and bronchial disorder. Leaves are used to help with cough and other symptoms of cold. Next, Bringraj. Its scientific name is Eclipta alba, family Apertaceae. In this plant, we use whole plant in medicinal aspect. Therapeutic application is whole plant is used as antiseptic, tonic, and etc. The juice is given in anemia and cough. It's also used in
hair growth. Next, Cape periwinkle, its scientific name is Catharensis roseus, family Apocynaceae. In this plant, we use roots and leaves. Its therapeutic application is in cancer and diabetes, also used in malaria treatment. Cinchona, next. Scientific name is Cinchona academica, family Rubiaceae. In this plant, we use its bark, and the name of the drug is quinine. Its therapeutic application is used to treat in malaria, useful drug of cancer treatment, used as medicine in gallbladder disease. Next, digitalis. Its scientific name is Digitalis purpurea. Its family is Coropulariaceae. Its part use is dry leaves. The name of the drug is digitoxin or digoxin. Therapeutic application is, main application of this drug is in treatment of cardiac failure, also used in treatment of diarrhea, used in treatment of headache, applied to reduce nausea and vomiting tendency, used in treatment of skin rash. And last, cannabis. Its scientific name is Cannabis sativa, family Cannabiaceae. Its part use flowers and fruits. Name of the drug is marijuana. It both have therapeutic and habit-forming application, but here therapeutic application is used to reduce nausea and vomiting, applied in HIV treatment. It has major application as chemotherapy agent, useful to reduce chronic pain, applied as antioxidant, and currently it's used to treatment for COVID-19. Thank you. Thanks a lot, Muskan, for this presentation. I would now like to call upon Rimi Dash and Piyudhar from the Department of Chemistry, SEMFO. They will be speaking on chemistry and technology in sustainable future development. I suppose one of them will be coming online. So Rimi Dash and Piyudhar, are you there online? Rimi Dash? Yes, yes. Okay, so whoever is presenting, kindly unmute your video so that we can see you all. Okay, fine. So, good evening everyone. Good evening to our respected principal ma'am, all the respected teachers and our fellow friends present in this seminar. We have gathered here to celebrate the 35th National Science Day. And as previously Jasmeet sir and our principal ma'am said that we celebrate this day to commemorate the discovery of Raman effect by the Nobel laureate physicist Sir C.V. Raman. So, by honoring Sir C.V. Raman, we, Rimi Dash and Piyudhar, the 4th semester students of Chemistry Department of Rishi Bankim Chandra College for Women, would like to proceed our presentation. Okay, here is my request to all of you. As me and Piyu are presenting overall chemistry, on behalf of overall chemistry department, I would like to ask you all for some extra 6 minutes. Okay, you can continue. Okay, thank you all. So here I am presenting the presentation of us. So, by honoring Sir C.V. Raman, this year's theme of Science Day celebration is Integrated Approach in Science and Technology for a Sustainable Future Development. So, keeping this in mind, we are going to discuss about chemistry and technology for a sustainable future. So firstly, we need to know about the criteria for a sustainable future development. So the main criteria for a sustainable future are environmental protection, social advancement, and economical development. So first, we're going to discuss about environmental protection. So to protect our environment, we need to focus on using non-hazardous or less hazardous substances. So, we also need to focus on recycling of waste. So, the processes which can help us into this matters are green chemistry,
and recycling of plastic. So first we need to know what is green chemistry and how it's going to help us to develop a sustainable future. So basically green chemistry is a combined chemistry which covers all the parts of chemistry, and by applying the concepts of green chemistry we can reduce hazardous substances in chemical products. So here is an example. As we can see in this reaction, we have presented the formation of polyester from cellulose, and in this reaction the process contains a hazardous condition as acid catalyst and a high temperature. So there is a greener approach to recreate it, and as we can see it is by using cinnamaldehyde and cellulose in the direct mixing with ionic liquid, and it produces a fully bio-based polyester which is also eco-friendly. So by these processes green chemistry helps us to develop a sustainable future in greener approach. So we also need to look out the recycling of wastes, and as we all know, in our recent generation recyclation of plastic is a very important matter. So here we are going to discuss about how to recycle plastic to form an organic substance. So as we all know, polyethylene terephthalate or PET is a very common plastic material we are using nowadays. So we used to recycle it by processing the second generation of it. But by recent sources from 2021 newses, we get to know about Dr. Stephen Valens and Joanna Sadler, who have produced a way through which we can convert the plastic wastes into vanillin. Vanillin is an organic substance. So in this process, at first PET, the polyethylene substance, is derived into its monomer, ethylene glycol and terephthalic acid. Then terephthalic acid goes through some processes as oxidation, methylation and reduction in the presence of modified E. coli bacteria. And finally our esteemed product vanillin is formed. So the next criteria I am going to discuss about is social advancement. So social advancement is basically about taking advanced approaches to fulfill the demands of our society. So the basic and we can say the main approaches we need to take firstly is amplification of food production and duration of its storage, alternative energy sources and approaches in medicinal chemistry for a sustainable future. So here I am going to discuss about amplification of food production and its storage. So basically to produce adequate amount of food, genetically modified organism or GMO is the process we can use. We can produce living organisms containing extra stability, extra nutritional elements. So GMO is basically about recreating the DNA of an organism. So there's always a huge role of chemistry involved in it. So basically DNA makes RNA and RNA produces protein. So by making this type of changes, we can create differently looking, differently tasting, even differently growing, or we can say growing in different climate changing organisms will be formed. So some of the examples of GMO foods are shown on the picture. So not only food production, but to ensure its shelf life is also an important matter. So in the process of food preservation, we are using many chemical preservatives, but which some of them are extremely harmful. So we also need to look out that using less hazardous or non-hazardous chemical preservatives to preserve our foods, as like sodium benzoate, phenoxyethanol,
and propylene glycol. They are less hazardous and as well as they can help us to improve the shelf life of foods. Okay, everyone, the further presentation will be continued by Piyu. Thank you, Rimi. She has already started the topic. I am Piyu and I will continue the rest of the part now. So the next point is alternative energy source. As the rate of population increases, future energy demands should be met and crisis may arise in the next generation. So we can use alternative energy source for future generations. The first one is solar energy, the second is atomic energy, and the third is hydropower. Now I am talking about solar energy. Solar energy is one of the alternative energy sources. It requires a number of chemicals to create photovoltaic cells. There can be used germanium, silicon as semiconductor. Solar panels convert sunlight into electricity. So instead of using coal, we can use solar energy for sustainable future. Here is the picture of solar panel, how it works. The next is atomic energy, in which the energy is generated through nuclear fission process by using radioactive isotopes such as uranium-235. In this process, uranium-235 is heated with neutron and it splits into two nucleus, barium-141 and uranium-92, and it releases a huge amount of energy. This energy can be used for our future uses. But the reaction should be carried out in impermeable chamber for environmental protection. The third is hydropower. Hydropower utilizes turbines and generators to convert kinetic energy into electricity. We can use this electricity for future generation without creating any pollution. Here is the picture of this. The next thing, we should keep an eye on medicinal chemistry. For a sustainable future development, we need to focus on doing more by using less. So in this case, for making targeted medicinal elements by using less substances, we need to use retrosynthesis designing. We need to focus on solvent, reagent selection, optimization of the reactions, monitoring the processes, the strategy of synthesis, and recycling of subproducts. In case of solvent choice, we can use water, which are easily available in nature and also non-hazardous. The next is strategy of synthesis. We should develop a strategy to form the targeted one by minimizing the wastage of product. In the matter of optimization of reactions, we should focus on the yield of the product. As for example, paracetamol synthesis. As we all know, paracetamol is a pain reliever and a fever reducer. So in greener approach, it can be synthesized by reacting hydroquinone with ammonium acetate in acetic acid medium. This process is eco-friendly in nature. Last but not the least is economical growth. This plays a crucial role in our society. All the procedures that we have discussed earlier can help us to reduce the expenses. We would be able to engage many people for implementation of our thoughts, by which the balance of economical system is maintained. We are really thankful to our principal ma'am, Dr. Lana Mukhopadhyay. We can't complete this presentation without the help of Dr. Shubhendra sir, Shourangshu Haldar sir, Dr. Bharati Chaudhuri ma'am, and Dr. Purab Das sir. Our classmates also helped us a lot. Okay, today we are ending our presentation here. Thank you everyone for joining us.
Thanks a lot, Rimi Dash and Piyudhar from the Department of Chemistry. It has been quite smooth sailing for both of you. It was a wonderful presentation. Now, I would like to request our next participant, Rochana Banerjee from the Department of Geography, SEM 6. Thank you so much, sir. So, over to you, Rochana. Okay, sir. Thank you. Good evening to our respected principal madam, our respected teachers, and all my friends. I am Rachana Banerjee from Geography, 6th semester. Okay, so I would like to share my screen. আজকে এই ন্যাশনাল সায়েন্স ডে উপলক্ষে আমি দ্য ইউনিকনেস অফ জিওগ্রাফি অ্যাজ এ সায়েন্স এই টপিকটাই ইন্টারপ্রিট করার চেষ্টা করব। জিওগ্রাফি, ফার্স্ট অফ অল, জিওগ্রাফি হচ্ছে দুটো ওয়ার্ডের কন্ট্রিবিউশনে আসছে। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে জিও অর্থাৎ পৃথিবী, অ্যান্ড গ্রাফোস অর্থাৎ বিবরণ, যার অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর বিবরণ। এবং এই ভূগোল কথাটা আমাদের সামনে প্রথম বলেছিলেন গ্রিক পণ্ডিত এরাটোস্থেনিস, যাকে ফাদার অফ জিওগ্রাফি বলা হয়। এর পরবর্তী সময় ইমানুয়েল কান্ট, রিচার্ড হাডসন, কিফার, এইরকম প্রমুখ জিওগ্রাফার্সরাও এই জিওগ্রাফিকে আমাদের সামনে ডেসক্রাইব করেছেন নিজেদের মতো করে। তারা ভূগোলকে অ্যাজ এ স্পেশাল সায়েন্স হিসাবে আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন। নেক্সট, হামবোল্ড, রিটার প্রমুখ জিওগ্রাফার্সরাও পৃথিবীর বিভিন্ন স্পেস বা স্থান ও সেখানে ন্যাচারালি ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা, যাতে হিউম্যান বিহেভিয়ার কেমন ভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেই বিষয়গুলো অবজার্ভ করার কথা বলেছেন। এবং বিদাদানা ব্লাড, যাকে ফাদার অফ হিউম্যান জিওগ্রাফি বলা হয়, তিনিও এই বিষয়ে নিজের বক্তব্য দিয়েছেন। নেক্সট আমরা চলে যাব যে স্লাইডে, সেটা হচ্ছে আমাদের মডার্ন কনসেপ্ট। এই বিষয়ে বলতে গেলে আমাদের ফার্স্ট অফ অল বলতে হবে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জিওগ্রাফি একটা পুরোই থিওরি বেসড একটা সাবজেক্ট ছিল, এবং এর পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভূগোলবিদরা ভূগোলকে তারা অবশ্যই অ্যাজ আ বিজ্ঞান, মানে বিজ্ঞানের কি ভূমিকা ভূগোলে সেই নিয়ে আলোচনার কথা বলেছেন। এবং তাতে এই বিজ্ঞানে যে বিভিন্ন লজ বা নিয়মগুলো রয়েছে সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা এবং তার দিকে নজর দেওয়া শুরু হতে লাগলো। এই বিষয়টাকেই টোটালি পজিটিভিজম বলা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূগোলবিদদের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক চিন্তার জন্ম হয়। সেখানে ম্যাথমেটিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, মডেল, এই বিষয়গুলির মাধ্যমে ভূগোল ওই থিওরি বেস সাবজেক্ট থেকে ধীরে ধীরে অ্যাপ্লাইড সায়েন্সে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। এইভাবে ভূগোলে একটা কোয়ান্টিটিভ রেভলিউশন আসে, এবং বার্টন প্রথম এই কোয়ান্টিটিভ রেভলিউশনকে আমাদের সামনে ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন। নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখব স্ট্রাকচারালিজম। এটা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। এই সময় ভূগোলে একটা বিশাল বড় পরিবর্তন আসে, যেটাকে আমরা স্ট্রাকচারালিজম বলছি। এখানে কি হচ্ছে না, ন্যাচারাল বা ফিজিক্যাল যে জিওগ্রাফি রয়েছে তার সাথে হিউম্যান বিহেভিয়ার বা মানুষের কাজকর্মের উপর অনেকটা বেশি জোর দেওয়া হতে থাকলো। এবং জিওগ্রাফির মধ্যে আমাদের 5টা যে থিম রয়েছে, সেটার মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে প্লেস। এইগুলো হচ্ছে মেইন কি ফ্যাক্টরস আমরা বলতে পারি জিওগ্রাফিতে, যেগুলো ছাড়া জিওগ্রাফি কোনোভাবেই মানে সম্পূর্ণ নয়। সো ফার্স্ট নাম্বার 1 হচ্ছে প্লেস বা স্থান, নাম্বার 2 লোকেশন বা অবস্থান, নাম্বার 3 হচ্ছে মুভমেন্টস অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন, বা আমরা বলতে পারি যে মানুষ যে বিভিন্ন স্পেসে যেরকম ভাবে মানে নিজেদের ওয়ে অফ লিভিংটা চালাচ্ছে বা তাদের যে বন্টন রয়েছে সেটা আমরা এখানে বুঝতে পারি। নাম্বার 4 হচ্ছে রিজিয়ন বা অঞ্চল, অ্যান্ড নাম্বার 5 হচ্ছে হিউম্যান আর্থ রিলেশনশিপ বা মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক। এই সব কটা যে কি ফ্যাক্টরস রয়েছে বা থিম রয়েছে জিওগ্রাফিতে, এইটারই একটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি বা শৃঙ্খলাবদ্ধ ওয়েতে আলোচনা করা হচ্ছে ভূগোলের মধ্যে। অর্থাৎ এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকেই আমরা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমরা ভূগোলে বর্ণনা করছি, এবং এইভাবেই আমাদের পড়াশোনাটা এগোচ্ছে।
নেক্সট আমাদের পয়েন্ট হচ্ছে দ্য সার্কামফারেন্স অফ জিওগ্রাফি। ওকে, ভূগোলের সার্কামফারেন্স বা পরিধি বলতে মুখ্য দুটো ব্রাঞ্চ, মানে মেইন দুটো ব্রাঞ্চ হচ্ছে ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি অ্যান্ড হিউম্যান জিওগ্রাফি। এই দুটো কনসেপ্ট একদম প্রথম থেকে ভূগোলের সাথে একদম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে যাকে বলা হয়। এবং এই দুটো কনসেপ্টের সাথে যে জিওগ্রাফিক টেকনিক, যে নতুন একটা টপিক এলো, সেখানে জিআইএস, জিপিএস, রিমোট সেন্সিং এর ব্যবহার ভূগোলে ধীরে ধীরে ইনক্লুড হতে থাকলো। এবং এই টপিক গুলোর জন্য ভূগোল এখন বর্তমানে অনেক বেশি স্মার্ট ওয়েতে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে। নেক্সট আমরা চলে যাব ডিস্ট্রিবিউশন অফ জিওগ্রাফিক কন্টেন্ট অ্যালং এ কন্টিনিউম। এখানে আমরা কি দেখছি না, জিওগ্রাফি একদিকে তো ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি তো রয়েছে, তার সাথে হিউম্যান বা কালচারাল জিওগ্রাফি এই জিনিসটাও রয়েছে। এবং এই দুটো ভিন্ন ধর্মী যে কনসেপ্ট বা ধারণা, তাদের মধ্যে ফিজিক্যাল জিওগ্রাফিতে যেমন রয়েছে বায়োজিওগ্রাফি, জিওমরফোলজি, এর সাথে ইকোলজি রয়েছে, বটানি রয়েছে, এই সমস্ত বিষয়ের সাথে হিউম্যান বা আমরা যেটাকে বলতে পারি সোশ্যাল সায়েন্সের মধ্যে যেগুলো ঢুকছে, যেমন পপুলেশন জিওগ্রাফি, ইকোনমি, হিস্ট্রি, এই দুটো একদম আলাদা, মানে বিপরীত ধর্মী দুটো ধারণার মধ্যে জিওগ্রাফি একটা সেতু বন্ধন করেছে আমরা বলতে পারি, বা ব্রিজ ক্রিয়েট করেছে। সো আমরা এটা বলতে পারি যে জিওগ্রাফি যেমন পিওর সায়েন্সের বিষয়কেও অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছে, ঠিক সেম ওয়েতে এই জিওগ্রাফি সোশ্যাল বা কালচারাল সায়েন্সও এর মধ্যে রয়েছে এই জিওগ্রাফিতে। তো বর্তমানে ভূগোল অ্যাজ ইন্টিগ্রেটেড সায়েন্স বা সকল বিষয়ের, এই সকল যে বিষয়গুলো আমি বললাম, এই সকল বিষয়ের একত্রীভবন একটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি ওয়েতে পৃথিবীর উপরে যে ভিন্ন ধর্মী যে কম্পোনেন্টস, সেইগুলোর সমন্বয়ে আমরা ভূগোলকে আলোচনা করতে পারি। এবং ভূগোলে যে প্রাইমারি কনসেপ্ট যেটা হচ্ছে আর্থ সারফেস, এইটার উপরে কিভাবে হিউম্যান বিহেভিয়ার চেঞ্জ হচ্ছে, তার বন্টনটা কিভাবে হচ্ছে, সেটা নিয়ে আলোচনা করছি। আর সায়েন্সের অন্য সব যে শাখাগুলো রয়েছে, যেগুলো ল্যাবে এক্সপেরিমেন্টাল বেস, কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা হচ্ছে ম্যাপ বা ডায়াগ্রাম প্রিপারেশন বা অ্যাজ আ হোল আমাদের পুরো আর্টটাই হচ্ছে একটা এক্সপেরিমেন্টের জায়গা, যেটা আমরা ল্যাবে বসে করছি না। তো ওই এক্সপেরিমেন্টটাকে নিয়েই আমরা ম্যাপ তৈরি করছি, ডায়াগ্রাম প্রিপেয়ার করছি, এবং সেইগুলোই জিওগ্রাফি টুল হিসাবে আমরা ব্যবহার করছি, যেখানে এই টুলগুলো দিয়ে আমরা যে পৃথিবীর বিভিন্ন যে ফেনোমেনা সেটাকেই স্টাডি করার চেষ্টা করছি। So in the end, the uniqueness of geography is unique because it is not defined by its subject matter, but rather the approaches it takes to study those subject matters. So here it is. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks a lot, Rachana. It was pleasure listening to you. খুব সুন্দরভাবে তুমি এক্সপ্লেন করলে জিওগ্রাফি ওয়ার্ডটা কোথা থেকে এসছে আর সব। থ্যাংক ইউ ওয়ান্স অ্যাগেন। I would now like to call upon Rika Nath, again from the Department of Geography. Rika, is there online? Yes, thank you, sir. Over to you. Over to you. Okay, sir. So first of all, thank you, our respected principal madam and all our respected teachers and my dear friends. Good evening to you all. My name is Rika Nath. I am a student of Geography Honours, 6th semester, and I am going to present my presentation now. Okay. So আজকে ন্যাশনাল সায়েন্স ডেতে জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আমার টপিক হচ্ছে যে জিআইএস অ্যাজ আ টুল অফ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে জিআইএস কে অ্যাজ এ টুল আমরা কিভাবে ব্যবহার করছি। তো অ্যাট ফার্স্ট উই শুড নো দ্যাট হোয়াট ইজ জিআইএস। জিআইএস এর পুরো কথা হচ্ছে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম, অর্থাৎ বুঝতে পারছি এর ভেতরে দুটো বিষয় আমাদের রয়েছে, একটা হচ্ছে জিওগ্রাফি আর একটা হচ্ছে ইনফরমেশন সিস্টেম। So first of all, what is geography? Geography is a spatial science. Spatial science অর্থাৎ একটা স্থানিক বিজ্ঞান, এটা আমাদের ল্যাবের সায়েন্স নয়। স্পেশিয়াল সায়েন্স কেন? কারণ জিওগ্রাফির মেন উদ্দেশ্যই হচ্ছে পৃথিবী পৃষ্ঠের উপরে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের উপর স্টাডি করা,
সেই অঞ্চলে বিভিন্ন বিষয়ের উপর হিউম্যান রিলেটেড বা এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড যে কোনো বিষয়ের উপর স্টাডি করাই জিওগ্রাফির মেইন উদ্দেশ্য। তাই এটাকে আমরা স্পেশাল সায়েন্স বলছি। আর নেক্সট হচ্ছে ইনফরমেশন সিস্টেম। ইনফরমেশন সিস্টেম ইজ আ কম্পিউটার সিস্টেম দ্যাট অ্যানালিসিস অ্যান্ড ডিসপ্লেস জিওগ্রাফিক্যালি রেফারেন্স ইনফরমেশন। অর্থাৎ এই সিস্টেমে আমরা জিওগ্রাফিক্যালি রেফারেন্স ইনফরমেশনটাকেই ব্যবহার করছি। তাই বলা যায় যে জিআইএস জিওগ্রাফি ছাড়া কখনোই সম্ভব নয়। নেক্সট এবার আমরা যদি জিআইএস কে ডিফাইন করি তাহলে বলতে পারবো যে জিআইএস is defined as an information system that we use to collect, analyze and represent any geographically referenced data or geospatial data for decision making. তো ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে একটা ছোট এক্সাম্পল আমি দিতে পারি, যেটা আমরা প্রায় এখন সবাই করি। সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি আমাদের লোকাল এরিয়ায় কোনো ভালো রেস্টুরেন্ট খুঁজতে চাই, আমরা জাস্ট গুগলে গিয়ে সার্চ করি যে গুড রেস্টুরেন্ট নিয়ার মি। তারপর গুগল আমাদেরকে অটোমেটিক্যালি শো করিয়ে দেয় আমাদের লোকাল এরিয়ার মধ্যে যতগুলো ভালো রেস্টুরেন্ট আছে সেগুলোকে। তো এটা কিভাবে সম্ভব হচ্ছে, এখানে আমাদের জিআইএস আমাদেরকে সাহায্য করছে। কিভাবে জিআইএস আমাদের ফোনের সফটওয়্যারে এখন আছে, সিস্টেমে আছে। জিআইএস আমার ডেটাটাকে কালেক্ট করছে, করে অ্যানালাইজ করছে আমি কি জানতে চাইছি, তারপর সেটাকে অ্যানালাইজ করে আমাদের সামনে রিপ্রেজেন্ট করছে। তো এইভাবে জিআইএস আমাদের ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে বা প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে সাহায্য করছে। এটা একটা ছোট অ্যাসপেক্টে আমি উদাহরণ দিলাম। বড় অ্যাসপেক্টে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্য কিংবা এখন বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিজ, ব্যুরো, তারা ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস ডিটেক্ট করতে স্যাটেলাইট ইমেজারি ব্যবহার করছে, যেটা জিআইএস এর মাধ্যমেই করা সম্ভব, জিআইএস ম্যাপিং এর মাধ্যমে পসিবল হচ্ছে। তো এখানে জিআইএস আমাদের সাহায্য করছে শুধুমাত্র ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে না, এর পাশাপাশি কোনো কমপ্লিট ডেটা থেকে খুব সিম্পলিফাইড ফর্মে একটা ম্যাপ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরবে। তো এরপরে জিআইএস এর কম্পোনেন্টস আমরা যদি যাই, সেখানে মেইন 5টা কম্পোনেন্টস আছে। সেটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, পিপল, ডেটা আর মেথডস। জিআইএস আমি যেটা ফার্স্টেই বললাম যে ইট ইজ আ কম্পিউটার সিস্টেম। তো বুঝতেই পারছি এটা একটা সফটওয়্যার, যে আমরা এখন কিউজিআইএস ব্যবহার করি, আর্কজিও আছে, ম্যাপ ইনফো আছে, এই কিউজিআই এগুলোই হচ্ছে সফটওয়্যার। এই সফটওয়্যার আমরা যার মাধ্যমে চালাচ্ছি সেটাই হার্ডওয়্যার। কম্পিউটার আমরা ইউজ করছি এখানে ডেটা কালেক্ট করার জন্য, আমরা স্যাটেলাইট ব্যবহার করছি, এই হচ্ছে হার্ডওয়্যার। ইউজার বলতে পিপল বা ইউজার, আমরা যারা এটাকে অপারেট করছি, সিস্টেমটাকে অপারেট করছি। ডেটা, যেটা ফার্স্টে আমি বললাম যে জিওস্পেশিয়াল ডেটা হতে হবে, অর্থাৎ একটা জিওগ্রাফিক্যালি রেফারেন্সড ডেটা সবসময় আমাদের লাগছে। সেটা হিউম্যান রিলেটেড ডেটা বলতে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস হতে পারে বা পপুলেশন ডেটা হতে পারে, আর এছাড়া হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট রিলেশন ডেটা হতে পারে, যে কোনো এনভায়রনমেন্টাল ফেনোমেনা বিভিন্ন হতে পারে। তো এই ডেটাগুলোর উপর আমরা কাজ করছি, সিস্টেম অপারেট করছি। আর মেথড বলতে কিভাবে আমরা এই সিস্টেমটাকে ব্যবহার করছি, অর্থাৎ কিভাবে ডেটা কালেক্ট করছি, অ্যানালাইজ করছি, রিপ্রেজেন্ট করছি। যেমন মেথডস এর মধ্যে আমরা বলতে পারি যে রিমোট সেন্সিং একটা মেথড, যেখানে আমরা স্যাটেলাইট মাধ্যমে আমরা ইমেজ কালেক্ট করছি। যে এই হচ্ছে মেইন 5টা কম্পোনেন্ট জিআইএস এর। এরপরে যে টপিক, আমাদের মেইন টপিক, যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা জিআইএস কে কিভাবে অ্যাজ এ টুল ব্যবহার করছি। তো সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের ধারণাটা আমরা এখন মোটামুটি সবাই জানি, যে এমন একটা ডেভেলপমেন্ট যেখানে শুধুমাত্র আমরা এমন ভাবে এগিয়ে চলেছি ডেভেলপমেন্টের দিকে, যেখানে আমরা বর্তমান প্রজন্মের কথা ভাবছি, ভবিষ্যতের কথাও মাথায় রাখছি। আর তার পাশাপাশি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা, সেটা হচ্ছে যাতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে, এনভায়রনমেন্টের যাতে ক্ষতি না হয়, যাতে এনভায়রনমেন্টাল ব্যালেন্সটা বজায় থাকে, সেদিকটা নজর দেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ শুধুমাত্র ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট নয়, তার পাশাপাশি এনভায়রনমেন্টাল সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টও যাতে হয়, একটা সামগ্রিক উন্নয়ন যাতে হয়, সেটাই হচ্ছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের মেইন কনসেপ্ট, বেসিক কনসেপ্ট। এখানে জিআইএস কে আমরা ব্যবহার করছি কিভাবে? জিআইএস এর মাধ্যমে আমরা ম্যাপিং করতে পারছি। তো সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ বা ল্যান্ড ইউজ, সঠিক ল্যান্ড ইউজ খুব দরকার। তো এটা ম্যাপিং এর মাধ্যমেই আমরা জানতে পারছি যে জিআইএস সফটওয়্যার অ্যালাউজ ইউজার্স অ্যাক্রস দ্য গ্লোব বলতে এখানে সারা পৃথিবীতে বোঝাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেমন আমরা জানি যে আরবিয়ান কান্ট্রিজে মেইনলি খনিজ তেল রয়েছে, যেখান থেকে সারা পৃথিবী বিভিন্ন দেশে আমরা অয়েল এক্সপোর্ট করছি। তো সেক্ষেত্রে এইভাবে বিভিন্ন সম্পদ বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। তো এটা জিআইএস ম্যাপিং এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি, আমরা এটাকে সঠিকভাবে
ব্যবহার করতে পারছি, এইভাবে যদি সারা দেশের বিভিন্ন দেশ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এই ম্যাপিং এর মাধ্যমে জানতে পারে কোথায় কিরকম সম্পদ আছে, তারা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে, তাদের বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে তারা সঠিকভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করতে পারবে, ল্যান্ড ইউজ করতে পারবে এবং ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন মাধ্যমে মধ্যে দিয়ে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের পথে এগোতে পারবে। এখানেই জিআইএস আমাদেরকে ম্যাপিং এর মাধ্যমে সাহায্য করছে প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে। এরপরে যে আরেকটা এখন যে খুব রিসেন্ট একটা টপিকে আমি বলতে চলেছি, সেটা হচ্ছে জিআইএস কোভিড-19 এর ইম্পর্টেন্স কতটা। এখানে আমাদের জিওগ্রাফিক ডাইমেনশন যদি আমরা দেখি, কোভিড-19 এটা মেডিসিন, ম্যাথামেটিক্স আর সোশ্যাল সায়েন্সের মধ্যে রয়েছে। সোশ্যাল সায়েন্স, আমাদের জিওগ্রাফি ইটসেলফ ইজ এ সোশ্যাল সায়েন্স, এটা ল্যাব বেসড সায়েন্স নয়। এক্ষেত্রে ডিসিশন মেকিং, প্ল্যানিং, কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের জন্য জিওগ্রাফি আমাদেরকে সাহায্য করছে বিভিন্ন ডেটা স্পেশিও টেম্পোরাল অ্যানালিসিসের মধ্যে দিয়ে, ডেটা মাইনিং এর মধ্যে দিয়ে, ওয়েব বেসড ম্যাপিং এর মধ্যে দিয়ে আমরা ম্যাপ তৈরি করছি, জিআইএস এর সাহায্য নিচ্ছি, দিয়ে এইভাবে আমরা ডিসিশন মেকিং করছি, প্ল্যানিং করছি, কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের পথে এগোচ্ছি। এরপর একটা ম্যাপের মাধ্যমে আমি দেখাচ্ছি যে লকডাউন, প্রি লকডাউন আর আনলক ফেজে আমরা কিভাবে ইন্ডিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যে কনফার্ম কেস, রিকভার্ড কেস, ডেথ কেস আর অ্যাক্টিভ কেস একটা সহজ ধারণা পাচ্ছি, একটা কমপ্লেক্স ডেটা যেটাকে খুব সিম্পলিফাইড ফর্মে আমাদের জিআইএস আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরছে। এরপরে আমি একটা সহজ একটা এক্সাম্পল দিয়ে মধ্যে দিয়ে লাস্ট আমার যে বিষয়, সেটা একটা জিআইএস অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার আমরা আরবান ইকোসিস্টেম বা এনভায়রনমেন্টের যে এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জেস গুলো আছে সেটা ডিটেক্ট করতে কিভাবে ব্যবহার করছি সেটাকেই তুলে ধরছি এখানে। তো আমাদের এনভায়রনমেন্টাল আরবান ইকোসিস্টেমের ইকোলজিক্যাল স্ট্রাকচার বা ফাংশন, তাকে আমরা যখন মূল্যায়ন করতে ইউজেস এর ব্যবহার করি, আরবান সার্চেস ইকোলজিক্যাল স্ট্যাটাস এটাকে বলা হয়, ইউজেস এর ফুল ফর্ম। এখানে ইউজেস অর্থাৎ ইকোলজিতে আমরা জানি আরবান ইকোসিস্টেম সবসময় প্রকৃতির, আমরা হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস এর দ্বারা আমরা প্রভাবিত করছি, মেইনলি আমরা নেগেটিভ প্রভাবই ফেলছি প্রকৃতির ওপর। সেক্ষেত্রে এর ম্যাপিং করা খুব দরকার যে কিরকম প্রভাব পড়ছে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস এর ফলে ইকোলজির ওপর কি প্রভাব পড়ছে, সেটা ম্যাপিং করা খুব দরকার। তার ফলে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট হবে। আমরা যদি জানতেই না পারি যে কি ধরনের ব্যাড এফেক্ট, নেগেটিভ এফেক্ট বা পজিটিভ এফেক্ট পড়ছে, তাহলে আমরা সেটা চেঞ্জ করতে পারবো না। সেক্ষেত্রে আর মেইনলি ইন্ডিয়ার মতো ডেভেলপিং কান্ট্রিজ এর ক্ষেত্রে ম্যাপিং খুব দরকার, সেই জন্য এটা ব্যবহার করা হয় জিআইএস। তো কোভিড-19 দেখা গেছে যে যদিও আমাদের ইকোনমির ওপর একটা ব্যাড এফেক্ট পড়েছে ঠিকই, মানুষ হিউম্যান ইকোনমির ওপর, কিন্তু এনভায়রনমেন্টের দিক থেকে এনভায়রনমেন্টে একদিকে যেমন হিউম্যান প্রেশার বা পপুলেশন প্রেশার ল্যান্ডের ওপর কমেছে, তেমন পলিউশন অনেকটা কমে গেছে, যার ফলে কি হয়েছে এনভায়রনমেন্ট এক্ষেত্রে একটা অনুকূল প্রভাব পেয়েছে। তো এটা আমরা কিভাবে ডিটেক্ট করতে পেরেছি, এখানে কলকাতা মেট্রোপলিটন এরিয়ার যে চেঞ্জেসটা এসেছে আফটার লকডাউন, সেটা জিআইএস ম্যাপিং এর মাধ্যমে খুব সহজে আমরা দেখাতে পারছি। তো এখানে দেখাচ্ছি, এটা পার্টিকুলারলি ইন্ডিয়ার মধ্যে আমি কলকাতা মেট্রোপলিটন এরিয়ার ম্যাপ এখানে রয়েছে, যেখানে যে গ্রিন দিয়ে ভেজিটেশন দেখানো হয়েছে, লাইট ইয়েলো দিয়ে এখানে এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড দেখানো হয়েছে, আর যে ডার্ক ইয়েলো এখানে সেটেলমেন্ট, ফ্যাক্টরিজ, এই ধরনের হিউম্যান যে অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে তার বিষয়টা আলোচনা করা হয়েছে, আর ব্লু দিয়ে রিভার দেখানো হয়েছে। তো এরপরে লাস্ট এই ম্যাপ, দুটো ম্যাপের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি কি ধরনের চেঞ্জেস এসেছে আমাদের লকডাউনের পরে। এই ম্যাপ আমাদের তৈরি করতে সাহায্য করেছে জিআইএস। এই কালারের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি কি ধরনের চেঞ্জেস এসেছে, যেখানে 2019 আমরা ইন্ডেক্সে দেখতে পাচ্ছি 5টা ইন্ডেক্স রয়েছে, যে এক্সিলেন্ট, ভেরি গুড, গুড, ফেয়ার অ্যান্ড পুয়ার। এখানে পুয়ার এর মাত্রাটা বেশি ছিল 2019-এ, সেখানে 2020-তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পুয়ারের মাত্রা অনেকটা কমে গেছে, যেখানে ভেরি গুড আমরা এই মাত্রাটা দেখতে পাচ্ছি বেড়েছে। অর্থাৎ এখানে নিচে দেখা যাচ্ছে যে ইন্ডেক্স আছে এনডিভিআই পুরো কথা হচ্ছে নর্মালাইজড ডিফারেন্স ভেজিটেশন ইন্ডেক্স, অর্থাৎ ভেজিটেশন ময়েশ্চারটা অনেকটা স্লাইটলি ইনক্রিজ করেছে আফটার লকডাউন। আর ড্রাইনেস এনডিএসআই পুরো কথা হচ্ছে নর্মালাইজড ড্রাই
ডিফারেন্ট সয়েল ইন্ডেক্স, অর্থাৎ সয়েলের যে যে ড্রাইনেস সেটা আর হিটটা স্লাইটলি ডিক্রিজ করেছে, যেটা মেইনলি আরবান এরিয়াতে বেশি থাকে, কারণ টেম্পারেচার পলিউশন বেশি থাকার কারণে, ইন্ডাস্ট্রি বেশি থাকার কারণে, ট্রান্সপোর্ট বেশি হওয়ার কারণে পলিউশনটা বেশি হয় আরবান এরিয়াতে। ফলে এই সয়েল ড্রাইনেস টেম্পারেচারটা স্বাভাবিকভাবেই নগরে শহরে বেশি থাকে, যেটা স্লাইটলি ডিক্রিজ করেছে কলকাতা মেট্রোপলিটন এরিয়ার মতো একটা জায়গায় আফটার লকডাউন। তো এইটা আমরা ডিটেক্ট করতে পারছি জিআইএস ম্যাপিং এর মাধ্যমে খুব সহজে। তো এখানে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে জিআইএস আমাদের হেল্প করতে পারে এই বিষয়গুলো জানতে এবং এর পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে সেটা নিতে। তো এখানে জিআইএস কে আমরা অ্যাজ এ টুল ব্যবহার করতে পারি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য। সো থ্যাংক ইউ। Thanks a lot, Rika. Thanks a lot, Rika. It was quite enlightening for us too. Now, I would like to call upon our next. One second, I have some sort of a technological problem with it. One second. Okay, it's now working. So our next speaker for today is Achal Jaiswal. Achal, are you there online? Yes, sir. Over to you, Achal. Okay, sir. Good evening, our honorable principal ma'am, respected teachers, and my dear friends. Myself, Achal Jaiswal, Department of Physics, 6th semester. I am extremely honored to have a great opportunity to speak before this gathering on the occasion of National Science Day. In India, each year, 28 February is celebrated as National Science Day to mark the discovery of the Raman effect by Indian physicist Sir C.V. Raman on 28 Feb 1928. Today I am going to present some discussions on X-ray before you. Pardon me if I made a mistake. So coming to our topic. What are X-rays? Part of electromagnetic spectrum, therefore transverse waves of high photon energy, short wavelength X 10 to the power 10 and high frequency travel at the speed of light as shown in the figure. Discovery of X-ray. X-rays were discovered in 1895 by German physicist Wilhelm Conrad Röntgen while investigating the effect of electron beams in electrical discharge through low pressure gases. How are X-rays produced? First, continuous X-ray. X-rays are produced in an X-ray tube when high-speed electrons decelerated quickly. A low voltage supply heats the filament. When filament is hot enough, electrons are emitted thermionic emission. Electrons are accelerated through a high potential difference 50 to 100 kilovolt towards a metal target. Anode, usually made of tungsten, is made very positive with respect to the filament, attracting the negatively charged electrons and causing them to accelerate. Electrons collide with anode, decelerate rapidly, losing kinetic energy, and X-rays are produced. Second one is characteristics X-ray. These are produced when an incident electron knocks an inner cell electron out of an atom. Other electrons move level to fill the gap. These transitions emit X-rays. These X-rays have definite energy as shown in the figure. Now we are going to discuss about properties of X-rays. First, electromagnetic wave. X-rays are a form of electromagnetic radiation similar to visible light. Second one, does not carry any charge. The X-ray doesn't have any charge on it and it was not deflected by electric and magnetic field. Actually, X-ray particles behave as like gamma particles, but the speed of X-ray is 2 more than gamma.
So we can say it doesn't have any charge, that's why it is neutral. Third, high penetrating power. X-rays have high penetrating power and travel several tens to hundreds of meters in the air. And the last slide is about uses of X-rays. First, in medical science, they are used for medical purpose to detect the breakage in human bones. Second, in engineering science, they are used for studying the structure of crystalline solid and alloys, and for the identification of chemical elements, including determination of their atomic numbers, etc. In third, basic science. An X-ray image show the variations in transmission caused by structures in the object of varying thickness, density, or atomic composition. Thank you all for your kind attention. Thanks a lot, Achal, for this presentation of yours. I would now like to call upon Shruti Gupta from the Department of Physics. Shruti, are you there online? Shruti? Thank you, sir. Over to you, Shruti. Good evening, everyone. Honorable Principal Ma'am, respected teacher, dear students and my fellows. Today, myself, Shruti Gupta from Rishi Bankim Chandra College for Women, representing Department of Physics, is going to speak on a very attention-seeking topic, the future sources of energy. Future sources of energy. The human race, in its never-ending struggle to improve its standard of living, has invariably dependent on colossal amount of electric power to fuel our evolution. A present-day estimate of National Geographic determined that we use 320 billion kilowatt-hours of energy every day. Today, most of this enormous requirement is addressed by burning fossil fuels. Coal, oil, natural gas are examples of fossil fuels. So far, fossil fuels have catered to our energy needs very efficiently. They also have primary human source of greenhouse gas emission. Therefore, scientists broadly agree that curtailing our use of fossil fuels would have significant benefits, like improving health and reducing the number and severity of natural disasters. These fuel sources have also contributed greatly to greenhouse emissions and pollution. Fossil fuels are non-renewable sources of energy. They take hundreds of millions of years to form and depleted much faster than new reserves can be created. The time has come to find suitable and better replacement for fossil fuels. Scientists are constantly researching newer and greener sources of energy that have limited impact on the environment and reduce their contribution to global warming, which is believed to be caused by the release of carbon dioxide while burning fossil fuels. Atomic energy, solar energy, and energy from wind and biofuels are just a few of the promising alternatives for a cleaner and greener future. Relatively new sources of energy such as fuel cells, geothermal energy, and ocean energy are also being explored. Therefore, the energy that's produced from any other source than fossil fuels is alternative energy. We have heard a few like solar, wind, and nuclear energy, but even with all of these technological advancements, technology is still in its infancy. As solar energy, almost everything in this world ultimately derives its energy from sun. Heat and light radiation from the sun can be harnessed through the use of semiconductor solar panels. The energy solar radiation excites electrons on these panels and leads to the production of electrical energy. One of the biggest hurdles in this harnessing the energy from sun is in building cost-effective solar panels. Proper storage of energy is another major obstacle. Solar energy is not available at night, but modern energy systems usually assume continuous availability of energy. Next is nuclear energy. As the worldwide demand for power continues to surge, nuclear energy is gaining increasing importance as a clean source of power that is expected to address the global issue of operational in 30 countries worldwide. But at our current rates of consumption, the uranium found in Earth's crust can last us about a century.
However, researchers predict that the energy consumption will triple in the next century, which means that the available uranium resource will only last us for approximately 30 years. Then comes wind energy. Wind farms are constructed to harness the mechanical energy from the wind and convert it into electrical energy. These wind farms are then connected to electrical power transmission networks for the distribution of power. On average, only 20 to 40% of total energy capacity of wind farm can be utilized. The limiting factor in harnessing energy from wind is that wind speed is variable, and in most cases, the energy from wind can only be effectively harnessed with very high wind speed and consistent heavy wind. They generally occur at higher altitude. Wind energy also requires large, open, and expanses of land in order to construct wind farms. Being known to these clean resources be unreliable or due to some drawbacks in our storage, proper supply, and cost effectiveness, many new resources to be used are getting discovered. With the advancement of new technology and the development of new insights into our surroundings, scientists have been able to come up with even more adventurous power options. These include fuel cells, geothermal energy, and tidal and wave energy, to name a few. Fuel cells are similar to batteries but use reactants from an external source, as opposed to batteries which are self-contained. In the fuel and oxidant level in fuel cells are properly maintained. Power can be generated almost continuously. The efficiency of fuel cells is proportional to the power being drawn from it. They are also lightweight and extremely reliable. Geothermal energy. The interior of the earth contains a lot of heat. Shallow regions contain hot water, rock, and steam. Deeper inside, magma is intensely hot. The heat can be harnessed to produce electrical energy and drive various applications. Harnessing geothermal energy requires no fuel and minimal land. It is relatively cheap and a very sustainable source of energy, since the amount of heat contained in the earth bed is so vast that even if we harness more energy than we require, it will still suffice for millions of years to come. Oceanic energy. The oceans are vast and contain huge amount of energy in the water current and thermal and salinity gradients. The energy from tides and waves can be harnessed to produce electrical energy. The differences in temperature that occur with varying depths can be used to drive heat engines, which is turned to produce electric power. The osmotic pressure differences between salt water and fresh water can also be used to generate electricity. Although most of these methods are still in the experimental stages, if researched properly, they can be a breakthrough for mankind. The ocean may well be able to quench our thirst for our energy and back the crown as the king of fuels. There are various ways of extracting energy from Earth that humankind has discovered and used to its advantage. As the human race evolves, we will continuously search for newer, more efficient forms of energy that has the least amount of impact on the environment. At present day, the most economically efficient fuel has proved to be oil. In the future, when the world's oil reserves are depleted, we'll use another source of energy, possibly one that is mentioned. However, the fact of the matter is that we must be proactive in researching new forms of energy to continue the advancement of civilization and to ensure a high quality of living that we all have grown accustomed to. We must contribute our best. Standing at any point position as a citizen, energy is currency. We should always spend it wisely. Save energy, please be wise. Misuse of energy can make you compromise. Think to preserve energy and to conserve life on earth. Thank you. Thanks a lot, Shruti. This was Shruti Gupta from the Department of Physics. I would now like to call upon Momita Das from the Department of Physiology. Momita? I would request all the participants to kindly keep their speech within 5 to 6 minutes. We are running out of time. So, Momita, kindly keep it. Okay, over to you, Momita. শুভ সন্ধ্যা আমাদের সমস্ত স্যার ম্যামকে এবং প্রিন্সিপাল ম্যামকে প্রণাম জানিয়ে আজকে আমি আমার টপিকটি শুরু করছি ওকে আজকে আমার প্রেজেন্টেশনটা আমি শুরু করছি তাহলে Is visible, sir? Yes, it's visible. আজকে আমার টপিকটি হলো ক্রনিক পোস্ট কোভিড-19 সিনড্রোম
syndrome and nutritional supplement for post-COVID chronic fatigue. কোভিড-19 ভাইরাসটি সর্বপ্রথম চীনের উহানে দেখা গিয়েছিল এবং সেখান থেকে গত 2019 থেকে সারা বিশ্বব্যাপী এই সার্স কোভিড-19 ভাইরাসটি সারা ফেলেছে। এর জন্য আমাদের হারাতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ এবং যে সমস্ত মানুষ এই রোগের সাথে লড়াই করে ফিরেছে তারপর সে সমস্ত রোগীদের নানান রকম সমস্যা দেখা গিয়েছে। সেগুলি হলো শ্বাসকষ্ট এবং ক্লান্তি। মাইলজিক এনসেফালোমাইলিটিস অ্যান্ড ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোম এটি হলো একটি ঘন ঘন দুর্বলজনিত ব্যাধি যা চলতি জীবনের উপর বড় প্রভাব ফেলেছে। এই রোগটির লক্ষণ হলো নিম্ন স্তরের প্রদাহের সহিত ক্লান্তি, জ্বর এবং ঘুম এবং জ্ঞানীয় ব্যাধি এই রোগের প্রধান লক্ষণ এবং গ্লায়াল কোষ অর্থাৎ অলিগোডেন্ড্রোসাইট এবং অ্যাস্ট্রোসাইটে প্রদাহ হতে দেখা যায়। এবং এই রোগের প্রতিকার হলো এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের কিছু কিছু সাপ্লিমেন্ট নিতে হবে এবং যাতে আমাদের শরীর আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। এবার আসছি হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাসিম্পটমিক অ্যান্ড ইনফ্লামেটরি ফেজ অফ কোভিড-19। ফার্স্ট স্টেজ হলো অ্যাসিম্পটোমেটিক স্টেজ, যে স্টেজে কোনো সিমটমস দেখা যায় না। প্রথমে কোভিড-19 ভাইরাসটি অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইমের সাথে আবদ্ধ হয়ে মানবদেহে প্রবেশ করে। তারপর ভাইরাসটির মধ্যেকার আরএনএ দুটি কাজ করে। আরএনএর প্রথম কাজ হলো হোস্ট সেলে প্রোটিন সিনথেসিস ঘটানো এবং তার দ্বিতীয় কাজ হলো আরো অনেক আরএনএ তৈরি করা অর্থাৎ প্রতিলিপিকরণ এবং ট্রান্সলেশন ঘটানো। তারপর আরএনএ সহিত গলগি বডি যুক্ত হয়ে অনেক নতুন ভাইরাস তৈরি করে এবং এই ভাইরাসগুলি ফুরিন এনজাইমের সংস্পর্শে এসে সক্রিয় হয়। তারপর এই ভাইরাসগুলি যখন প্রতিলিপিকরণ হয়, মূলত প্রতিলিপিকরণ হয় লাংস, ব্লাড ভেসেলস এবং ক্ষুদ্রান্তে। এর ফলে গ্র্যানুলোসাইট এবং ম্যাক্রোফাজ এবং মোনোসাইট সক্রিয় হয়। এগুলি সক্রিয় হওয়ার ফলে প্রো ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইনস অর্থাৎ টিএনএফ আলফা, IL-6, IL-8 এগুলি আমাদের দেহে রিলিজ হয় এবং এই পুরো প্রসেসটাই হলো অ্যাসিম্পটোমেটিক ফেজ, যেই ফেজে আমাদের কোনো সিমটমস দেখা যায় না এবং সেই ফেজে যে সমস্ত ইমিউন বুস্টিং নেওয়া উচিত আমাদের সেগুলি হলো অ্যালিসিন, ল্যাক্টোফেরিন, জিঙ্ক, প্রোবায়োটিক্স ইত্যাদি। এরপর আসে ইনফ্লামেটরি ফেজ। এই সময় সাইটোকাইনস যদি বেশি পরিমাণে রিলিজ হয় তাহলে ফুসফুসে প্রদাহজনিত সমস্যা দেখা যায় এবং ফুসফুস কলাকোষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং এর ফলে ফুসফুসে সিনথেস-2 এবং হায়ালিউরোনিন সক্রিয় হয় এবং ফুসফুসে ফ্লুইড জমা হতে থাকে। এর ফলে এআরডিএস, নিউমোনিয়া, মাল্টি অর্গান ফেলিয়ার, ফাইব্রোসিস এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এই সময় যে সমস্ত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুলি আমাদের গ্রহণ করা উচিত সেগুলি হলো ভিটামিন সি, সেলেনিয়াম, ভিটামিন ডি, অ্যালিসিন ইত্যাদি। এরপর আসি কিছু নিউট্রাসিউটিক্যালস এবং তার কাজের কথায় এবং সেই নিউট্রাসিউটিক্যালস গুলি হলো জিঙ্ক হলো একটি অপরিহার্য ধাতু যা আমাদের শারীরিক বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সহিত জড়িত একটি কোফ্যাক্টর। জিঙ্ক প্রদাহজনিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে এবং অ্যান্টিভাইরাল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রূপে কাজ করে। ভিটামিন ডি হলো একটি ফ্যাট দ্রবণীয় ভিটামিন। এটি ইমিউনোমডুলেটর, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টিভাইরাল রূপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং মানুষের শ্বাসনালীতে এপিথেলিয়াম সংক্রমিত হতে বাধা দান করে এই ভিটামিন ডি। ভিটামিন সি এটি প্রো ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইনস যেমন টিএনএফ আলফাকে কমাতে সাহায্য করে এবং ভাইরাল ইনফেকশনের সময়সীমা কমিয়ে গুরুতর হতে বাধা দেয় এই ভিটামিন সি। অ্যালিসিন আসলে তাজা রসুনের নির্যাসের প্রধান থায়োসালফিন যা প্রদাহ বিরোধী এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রূপে কাজ করে এবং কোভিড-19 প্রতিরোধক হিসেবেও কাজ করে। সেলেনিয়াম ভুট্টা, ব্রকলি, পেঁয়াজ, বাঁধাকপিতে এটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইমিউন সিস্টেমেও গুরুত্বপূর্ণ রূপে কাজ করে এই সেলেনিয়াম। প্রোবায়োটিক্স বায়োফিডোব্যাকটেরিয়াম, ল্যাক্টোব্যাসিলাস সাবজন্টের ট্র্যাক্টরে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দমন করতে সাহায্য করে এবং দেহে প্রো ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইন যেমন টিএনএফ আলফা রিলিজে বাধা দান করে এবং অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইন যেমন IL-10, IL-4 বাড়াতে সাহায্য করে। প্রাচীনকাল থেকে অনেকগুলো গাছগাছালির উপর আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং সেখান থেকে আমরা গাছগাছালির উপকারিতা সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। যেমন হলুদ, সিঙ্কোনা, গোলমরিচ, কালো জিরে গাছ আমাদের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হতে বাধা দান করে, হেল্পার টিসেল তৈরি করে এবং পালমোনারি হাইপারটেনশন রোধ করে। সেজন্য আমাদের
কিছু কিছু নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্টের নেওয়ার সাথে সাথে ভেজিটেবলস এবং ফ্রুটসও খাওয়া প্রয়োজন, যেমন কমলা লেবু, গাজর, পেয়ারা, লেটুস শাক ইত্যাদি। এই সমস্ত ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস এর পাশাপাশি নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে আমরা নিজেদেরকে কোভিড-19 থেকে রক্ষা করতে পারবো। থ্যাংক ইউ। And special thanks to my teachers, Ankita ma'am, Shoman sir, and Dr. R. ma'am. Thank you, Momita. This was Momita Dash from the Department of Physiology. Now, I would like to call upon Isha Chaudhary from the Department of Physiology. এখানে উপস্থিত আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাম এবং সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের আমার তরফ থেকে জানাই শুভ সন্ধ্যা। এই বলে আমি আমার প্রেজেন্টেশন শুরু করছি। মৌমিতা, তোর স্ক্রিনটা বন্ধ কর, তুই শেয়ারটা অপশন বন্ধ না করলে অন্যরা কেউ করতে পারবে না। তোর শেয়ার অপশনটা বন্ধ কর, বা তুই একবার লেফট করে যা, লেফট করে যা, লেফট করে যা। স্যার ক্যান্সেল করা ছিল। স্যার আই এম ভিজিবল? Your PPT is visible. ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিওলজির তরফ থেকে আমি যে বিষয়টি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাইছি সেটি হলো লাইফ সাইকেল অফ দ্য প্যান্ডেমিক করোনা ভাইরাস। আসুন করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে কিছু জেনে নেওয়া যাক। করোনা ভাইরাসে অনেক প্রজাতি আমরা পেয়েছি, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র 7টি প্রজাতি মানবদেহে সংক্রমণ ঘটাতে পারে। এই 7টি প্রজাতির মধ্যে একটি হলো SARS-CoV-2, যেটি আমাদের মানবদেহে প্রথম করোনা ভাইরাস ডিজিজ সংক্রমণ ঘটায়, যার জন্য একে আমরা নোভেল করোনা ভাইরাসও বলে থাকি। অফিসিয়ালি এই ভাইরাসকে আমরা কোভিড-19 বলে থাকি। কো মানে করোনা, ভিআই মানে ভাইরাস এবং ডি মানে ডিজিজ। 2019 সালে এটি আমরা প্রথম দেখতে পাই বলে এর নাম কোভিড-19। চীন দেশের উহান শহরে 2019 ডিসেম্বর মাসে সর্বপ্রথম করোনা ভাইরাস দেখতে পাই, কিন্তু ধীরে ধীরে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ায় 2020 সালে হু এই ভাইরাসকে প্যান্ডেমিক বলে ঘোষণা করেছেন। করোনা ভাইরাসের অনেক ভ্যারিয়েন্টই আমরা দেখতে পেয়েছি, আলফা, বিটা, ডেল্টা, ডেল্টা প্লাস, ওমিক্রন এবং ওমিক্রনের নতুন ভ্যারিয়েন্টও আমরা দেখতে পেয়েছি। যে কোনো আরএনএ ভাইরাসের মতন SARS-CoV-2 তার মিউটেশন খুব তাড়াতাড়ি করতে পারে এবং এই মিউটেশনের ফলে ভাইরাসটি নতুন পরিবেশে এবং পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে তার সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম। আমরা কোভিডের লাইফ সাইকেলে এটাই দেখব, কি করে কোভিড হোস্ট সেলে প্রবেশ করছে এবং সেখানে সংক্রমণ ঘটিয়ে হোস্ট সেল থেকে নির্গমন হচ্ছে। কোভিডের লাইফ সাইকেলে যাওয়ার আগে আমরা করোনা ভাইরাসের একটি স্ট্রাকচার দেখে নেব, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি আরএনএ ভাইরাল জিনোম, একটি এনভেলপ এবং মেমব্রেন, নিউক্লিয় ক্যাপসিড এবং স্পাইক প্রোটিন। এই স্পাইক প্রোটিন আমাদের লাইফ সাইকেলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এবার আমরা আসি কোভিডের লাইফ সাইকেল। স্টেজ 1 আমরা আগেই করোনা ভাইরাসের একটা স্ট্রাকচার দেখেছি। স্টেজ 1 ভাইরাসের প্রবেশ। ভাইরাস স্পাইক প্রোটিন হোস্ট সেলের অ্যাজিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম 2 নামক একটি রিসেপ্টরের সাথে আবদ্ধ হয়। তারপর হোস্ট অণু TMPRSS2 স্পাইক প্রোটিনকে বিচ্ছিন্ন করে এবং হোস্ট সেলের সাথে ভাইরাল মেমব্রেনকে ফিউজ করে। আফটার ফিউজ স্টেজ 2 কোষের ভিতরে প্রবেশ। আফটার ফিউজ ভাইরাল আরএনএ হোস্ট সেলে এন্টার করার পর ভাইরাল প্রোটিন ট্রান্সলেশন করে, যার ফলে হোস্ট সেলে mRNA ট্রান্সলেশন দ্রুত দ্রবণ হয়। এরপর আসি স্টেজ 3 কোষের পুনর্গঠন। ভাইরাসটি কোষের এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের অন্তর্বর্তী ঝিল্লি গঠনকে বাবলস লাইক স্ট্রাকচারে রূপান্তরিত করে, যাকে আমরা ডাবল মেমব্রেন ভেসিকল বলে থাকি। ঝিল্লি গঠন থেকে বাবল লাইক স্ট্রাকচারে পরিবর্তন হওয়ার ফলে
ভাইরাল আরএনএ আরো বেশি তার রেপ্লিকেশন এবং ট্রান্সলেশন করতে পারবে। এবার আসি স্টেজ 4। আমরা দেখলাম করোনা ভাইরাস হোস্ট সেলে এন্টার করলো এবং প্রোটিন সিনথেসিস বন্ধ করে দিল এবং তার ট্রান্সলেশন এবং প্রতিলিপিকরণ ঘটিয়ে সংক্রমণ ঘটালো। এবার তাকে হোস্ট সেল থেকে রিলিজ হতে হবে। আসি আমরা স্টেজ 5 সংক্রমণের জন্য ভাইরাসের প্রস্তুতি। আমাদের হোস্ট সেল থেকে বেরোনোর জন্য গলগি বডি অ্যাজ আ ভেহিকল কাজ করবে। গলগি বডিতে উপস্থিত ফুরিন নামক একটি হোস্ট এনজাইম স্পাইক প্রোটিনের 5টি অ্যামিনো অ্যাসিডের জায়গা থেকে ভাইরাসকে কেটে হোস্ট সেল থেকে নির্গত করে। এখানে অসংখ্য করোনা ভাইরাস হোস্ট সেল থেকে নির্গত হয়েছে। নির্গত করোনা ভাইরাসের মধ্যে স্পাইক প্রোটিনের উচ্চ অনুপাত থাকায় এই উৎপন্ন করোনা ভাইরাস আরো বেশি সংক্রামক হবে। অর্থাৎ উৎপন্ন করোনা ভাইরাসগুলি যখন অন্য হোস্ট সেলে গিয়ে আক্রমণ করবে তখন সেটি আরো বেশি সংক্রামক হবে। এই সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আমরা কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি, যেমন 20 সেকেন্ড অন্তর অন্তর আমরা হাত ধুতে পারি। হাঁচি কাশি হলে তার থেকে প্রতিরোধ করার জন্য আমরা মাস্ক পরে থাকতে পারি। নিজের শরীর খারাপ মনে হলে হোম আইসোলেশন নিতে পারি। বারবার অ্যালকোহলিক জাতীয় জিনিসপত্র দিয়ে নিজের হাত স্যানিটাইজ করা এবং চারিদিকে সব বস্তুগুলো ডিসইনফেক্ট করা। আমাদের সারা বিশ্ব এই কোভিড সিচুয়েশন থেকে অনেকটাই উঠে এসেছে। আশা করছি ভবিষ্যতেও আমরা এই সিচুয়েশন থেকে পুরোপুরি রিকভার করতে পারবো। এই বলে আমি আমার বিষয় এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ এবং স্পেশালি ধন্যবাদ জানাই আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা অঙ্কিতা ম্যাম, সৌমেন স্যার অ্যান্ড রুবিলা ম্যাম। থ্যাংক ইউ টু অল। Thank you, Isha. This was Isha Chaudhary from the Department of Physiology. I would now like to call upon Sadia Shaheen. Sadia Shaheen, are you there online? Sadia Shaheen? Yes, sir. Sadia, it's over to you. Thank you. Good evening, everyone. I am Sadia Shaheen from Zoology Department, 4th semester. Today we are celebrating National Science Day. I would like to present about endangered species of India. Let's start. Sir, I am visible. Your PPT is visible. In 1964, IUCN first established the list of endangered species in Red Data Book. So first we need to discuss what is IUCN. IUCN. The full form of IUCN is the International Union for Conservation of Nature. IUCN is an international organization working in the field of nature conservation and sustainable use of natural resources. It involves in data gathering, analysis, researches, field projects, advocacy and education. So now we will discuss about endangered species. What is endangered species? An endangered species is a species that is very likely to become extinct in the future, either worldwide or in a particular area. What are the factors species endangered? Due to
endangered species may be at risk due to factors such as habitat loss, poaching, and invasive species. And deforestation is also a main cause of endangered species. Now I am going to highlight the endangered animal species of India. There are many other endangered species, but I am mentioning some of them, like Asiatic lion, golden langur, forest owlet, red-headed vulture, Siberian crane, pink-headed duck, snow leopard, Smith's earth snake. Here I am going to discuss about 3 endangered mammals of India. The first one is Nilgiri tahar. The Nilgiri tahar is an ungulated that is endemic to the Nilgiri Hills and the southern portion of the western and eastern Ghats in the state of Tamil Nadu and Kerala in southern India. It is the state animal of Tamil Nadu. The second one is Kashmir stag. It is found in dense riverine forest in the high valleys and mountains of the Kashmir Valley and northern Chamba district in Himachal Pradesh. The third one is Royal Bengal tiger. The Royal Bengal tigers mainly inhabit the tropical forest of India subcontinental. The next thing I want to discuss is endangered birds of India. And the first one is Himalayan quail. They are known to inhabit long grass and scrubs on steep hillsides, particularly south-facing slopes between the altitude of 1650 and 2400 meters. The next one is Indian vulture. The Indian vulture breeds mainly on cliffs in south and central India, but is known to use trees to nest in Rajasthan. The third one is Siberian crane. Siberian cranes of the Central Asian flock overwintered in wetlands in the Etawah of and Manipura districts of India. There are some endangered reptiles too, which should be covered in light. And the first one is Eutropius clivula. They are found in Ponudi, Trivandrum district, Kerala, 260 meters elevation. The next one is Bengal roof toad. It is a species of freshwater turtle endemic to South Asia. The species were widespread in the Ganga river. And the third one is Sikkimese bank toad gecko. The Sikkimese bank toad gecko is a species of gecko found in Darjeeling, India. At last, I want to highlight some reasons for conservation of endangered species. The Endangered Species Act is very important because it saves our native fish, plants and other wildlife from going extinct. Once gone, they are gone forever and never come back. Plants and animals maintains the health of an ecosystem. The conservation is necessary for prevention of droughts, new deserts, fire as well as flood. So that's all everybody here. I am ending my presentation and I am very thankful to all for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, Shadia, for this presentation of yours. I would request all the participants to kindly keep it within 5 minutes. I think we are running out of time now. So it would be a request to all the participants. Now, I would like to call upon Onnesha Bhodro from the Department of Zoology, Semester 4. Onnesha, are you there online? Yes, sir. Over to you, Onnesha. Yes, sir. Respected Principal Ma'am, my respected teachers, my friends and fellow audience, I am Onnesha Bhodro, a student of honors,
Department of Zoology, Rishi Bankim Chandra College for Women. Now, please give me the opportunity to present my slides. It visible, sir? It is visible. Okay, sir. So let us come to the topic. My first slide is what is coral bleaching? Corals are colonial creature, shade of symbiotic zooxanthellae alga due to stress like change in water temperature, turbidity, water current reversal, pollution, etc. As a result, corals turn completely white. My next slide is how coral becomes bleached. First image shown is of healthy coral, second one stressed coral, and third one is bleached coral, which is the final stage of bleaching. My next slide is adverse effects of coral bleaching. Number 1, global warming results in climate changes. Number 2, changes in marine biogeochemical cycle. Number 3, dwindles reef ecosystem which badly affects coral's holobiont. Number 4, complete loss of marine ecosystem. My next slide is how to recover coral bleaching. Recently, steps have been developed to replenish, dwindle and bleached colony by aquaculture of coral. The next slide, procedure of artificial implantation of coral seeds are shown. My next slide is customized medicine for corals. After successful implantation on the seabed, there are various medicines which may be used to maintain a healthy growth. There are different countries like Australia, Maldives, where coral ranching is done. If part of the lost reef could be replenished or recovered, marine biodiversity could be saved. Thank you. Thanks a lot, Anisha, for these lovely pictures, for this presentation, in fact. Thank you. Thank you once again. I would now like to call upon our second last speaker for today, Rajashri Paul from the Department of Zoology. Rajashri, are you there online? Yes, sir. Over to you, Rajashri. Hello, everyone. Myself Rajashri Pal from Zoology Department. Now I am going to present my slide. Today, the topic of my seminar presentation is about dengue fever and scientific approach towards its causes and control. So, first of all, what is dengue fever? It is an infectious disease caused by the dengue virus. This infection is divided into three phases. The first, the febrile phase. This phase involves high fever, pain and headache. Then critical phase, which lasts for 1 to 2 days.
During this phase, there may be significant fluid accumulation in the chest and abdominal cavity. The recovery phase occurs next. This usually lasts for 2 to 3 days. Resorption of the leaked fluid into the bloodstream may occur. So, here's a map. This is in 2011 and this map was provided by WHO. It maps out the risk areas for a dengue, and as we can see, any area in between the lines very well marked. Next, this is the life cycle of the vectors of dengue fever. Mosquitoes lay their eggs onto standing water surface, then hatch and after pupa develop into adult flying mosquitoes. When a mosquito which carrying dengue virus bites a person, the virus enters the skin together with the mosquito saliva. It binds to and ends white blood cells and reproduces. The new mature viruses bud on the surface of the infected cells and are released by exocytosis. So, here the causes of dengue is mentioned. Dengue fever is caused by DENV, dengue viruses, which is a RNA virus of the genus Flavivirus. They are transmitted by arthropods. This is a picture of Aedes mosquito. They bite primarily during the day. The symptoms of dengue fever are sudden onset fever, headache, rash, muscle and joint pains. In some cases, the disease develops into the life-threatening dengue resulting bleeding and dengue shock syndrome where dangerously low blood pressure occurs. There are no approved vaccines for the dengue virus and also no specific treatments. Treatments depends on the symptoms. Paracetamol and oral rehydration therapy is recommended, and the most severe cases need hospitalization. Dengue fever may be diagnosed by RT-PCR, ELISA or lateral flow rapid test or serology. So, the main part is how can we prevent dengue? The primary method is by eliminating its habitats, adding insecticides or biological control agents and reducing open collection of water. We can prevent it by wearing clothes that fully covers the skin or using mosquito net while resting. So, it can be concluded that the dengue fever is a viral fever which can lead to death. We can prevent it by using different types of preventing measures and we need to spread much more awareness about it. I want to give thanks to our principal ma'am and other teachers for giving me this platform to represent my presentation, and thanks to all for listening me. Thank you all. Thank you, Rajashri, for this presentation of yours. When we started this webinar, we were on a pilgrimage with 100 people on board, but now we are left with just 38 pilgrims. So, last but not the least, I would now like to call upon Manushi Prasad from the Department of Geology. Manushi, are you there online? Manushi? Manushi, are you there online? Yes, sir. Over to you, Manushi. Thank you, sir. Good evening, respected principal ma'am, teachers, and everyone present here. Today, I am Ankit Prasad, 6th Sem Zoology Honours student, going to be presenting a presentation on COVID-19 virus on the occasion of National Science Day. So now I am going to represent my presentation to you all. So am I visible?
Your presentation is visible, Manushi. Your uh, I would request Showman to kindly mute. সোমেন মিউট হয়ে যাও। Showman, if you can mute yourself. Showman. পূর্ণিমা সোমেনকে মিউট করে দাও। ওকে কন্টিনিউ। Manush, Manush, you are visible. Thank you, sir. So, first of all, let us know what is COVID-19. Coronavirus disease 2019, or we can say COVID-19, is an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 or SARS-CoV-2. It was first identified in December 2019 in Wuhan, China, and resulted in an ongoing pandemic. My next slide is on structure of coronavirus. Coronaviruses are large, roughly spherical particles with bulbous surface projection. This virus gives this name due to its spike-like projections. The viral envelope consists of lipid bilayer in which the membrane, envelope, and spike structural proteins are anchored. This virus contains a positive sense single-stranded RNA genome. Signs and symptoms. Fever is the most common symptoms of COVID-19, but is highly variable in severity and presentation, with some older, immunocompromised or critically ill people not having fever at all. Other common symptoms include cough, loss of appetite, fatigue, shortness of breath, sputum production, muscle and joint pains. A decreased sense of smell or disturbance in taste may occur. Complications may include pneumonia, acute respiratory distress syndrome, multi-organ failure, septic shock, and death. Cause and transmission. COVID-19 spreads primarily when people are in close contact and one person inhales small droplets produced by an infected person, coughing, sneezing, and talking. The WHO recommends 6 feet of social distance. It remains infectious if people touch contaminated surfaces and then their eyes, nose, or mouth with unwashed hands. Prevention and diagnosis. To reduce the chance of infection, it includes staying at home, avoiding crowded places, keeping distances from others, washing hands with soap and water often and for at least 20 seconds, and wear face masks. The standard method of testing is real-time reverse transcription polymerase chain reaction, RBT-PCR. The test is typically done on respiratory samples obtained by nasopharyngeal swab. Now we can see the data of COVID-19 pandemic worldwide. As of 27th Feb 2022, more than 434 million cases of COVID-19 have been reported, 5.94 million deaths, and more than 351 million people have recovered. The pandemic had caused global social and economic disruption. In India, as of 26th Feb 2022, confirmed cases are 42.8 million, 42 million recoveries, and 512,000 deaths. India has the highest second number of confirmed cases in the world after USA. Now, the most important part of COVID-19 vaccination, which saves billions of lives worldwide through this pandemic. The COVID-19 vaccines are widely credited for their role in reducing severity and death caused by COVID-19. As of 24 February 2022, 10.67 billion doses of COVID-19 vaccine have been administered worldwide. COVID-19 vaccination in India. India began administration of COVID-19 vaccines on 16th January 2021. As of 26th February 2022, India has administered over 1.77 billion doses overall. 95% of the eligible population, which is 50 plus, has received at least one shot, and 75% of the eligible population is fully vaccinated. India initially approved the Covishield vaccine manufactured by the Serum Institute of India and Covaxin
which is the India's first indigenous COVID-19 vaccine. This is the end of my presentation. Thank you and have a nice day and stay safe. Thank you, Manushi, for this presentation of yours. I would now like to wrap this session. I would now like to request our IQAC coordinator, ma'am, IQAC coordinator, Dr. Monica Vishwash, ma'am, to kindly give the vote of thanks and conclude this session. Dr. Monica Vishwash. Good evening, all. I would like to offer my thanks to our principal madam, Dr. Lorna Mukhopadhyay, for her initiative and encouragement in organizing this Science Day celebration to commemorate the discovery of Raman effect by Dr. C.V. Raman. We had organized a poster presentation earlier today, and in the evening we had this wonderful webinar session. Madam has been a constant source of inspiration and encouragement for us. I thank all the students who have come up with such beautiful presentations, and this webinar or such a platform, it reveals the talent that are hidden within our students. So such public forum and webinars should be arranged to encourage and boost the confidence of our students. I thank all the teachers and other students who have participated in this webinar, and I also thank our NSS coordinators and NSS volunteers for being a part of this celebration. I convey my thanks also to Dr. Jasmeet Singh for anchoring this program, and my thanks to Dr. Tulima De, librarian of our college, for providing this technical support today. Thank you all, and have a great evening. Thank you, ma'am. I suppose with this we come to the end of this webinar. Thank you, students. Thank you, teachers, for being present. Thank you, principal ma'am, for being the guidance all throughout. Thank you. তাহলে ম্যাম আমরা এখানে শেষ করি আজকে। Thank you all. শেষ করে দাও। Okay. Thank you. Good night, everyone.